It's a roof time. Yes, a roof time. 1 hour more? I think 1 hour more. Oh, wow. That's amazing. Yeah. ¿Vivo de casino? ¿Tú? Mira, me va a ganar mi toma, Nada. All right, here comes the first roof panel. Es lo que te gusta, la camarita. And the second roof panel. Vertical. So that the debris and the water flows right off. Now I have the benefit of some shade. Okay. They trust their work. Me acuerdo cuando me caga, a ver que no sé. Pero si acabamos todo, pasamos al Salvador ya. Ah, va bien. ¿Ah? Hasta la verga, qué sombra dice la verga. Muévete. Suddenly it's much cooler right here. Nice. Second half of the roof is on its way. Vete ahí sentado si quieres. ¿Eh? Estamos sentados. Ya que tantito para atrás. Ahí. Ahí está. Fierro, me jere. Pero el que me hizo no creo que yo. Está presionado. Bien, no pasa nada, no pasa nada. Y la voy a poner allá. Y ya me voy yo caminando aquí, las voy atrás y ya tú nomás te vas arrastrando para allá. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? ¿No te gusta? ¿Te gusta o no te gusta? No me gusta. Está fresca. Con 3, 5. Hagamos el más, ¿ok?
pues, pues le vamos que sabe, ¿entiendes? ¿Por acá? Sí. No, pero lo pones ahí, güey. Lo pones aquí, hola, sí, atravesada como si fuera renca, güey. Ay, culo. Wow. Next to the last panel. ¿Están preparadas? Fresca. Bien. Vamos, rumbo. Nice. Fresca. Nosotros, ¿entiendes? No andan en el mismo sistema, pues, ¿entiendes? No, güey, neta, güey. Yo cuando me junto con Tucumán me pendejo, neta, güey. Dame la reitaza de Caira. Roof trim. Well, I'm glad I wasn't there. Gana como la selección, ¿ves? Me puse a ver que falta cortado esa tijera, para si le quiero cortar con la tijera. Fresca. Sí, voy a hacer más allá para acá. Aquí mejor le doy agua a la... Yo se lo boto para adentro. Para adentro. Pero déjeme compro. Para adentro que te va a dar hongo, güey. No, yo no le clavo, como dice peruano y como dije, para que clave algo, una pedacito, una lámina que sea la verga. Oh, aquí. No acabaron sus jales, güey. No, me hizo trampa, entonces. Uy, sí. Vaina. Vaina. Acabaste, chorito. Get ready to pack up here. Wow. That's really cool. I hope I covered this okay. I'm exhausted.
Imagine how they must feel. Is this the last of the trim? Yes. Nice. So they get a break after this last job of the day. Ya viste son 60. Inch. 10-2. This looks great. The shade it offers is fantastic. Much cooler under here now. I'm going to do a test drive-in just to make sure everything clears before they go. All right. That's perfect. Perfect. Wow, our Travado fits perfectly in this 12 by 25, 10-foot high metal carport. This is gonna save a lot of wear and tear from the weather. And you can open up the doors and clear the poles on each side. How about that? Very happy with the results. Nice. We saved a lot of money by not having to tear down the fence and the garden shed. And we had a picture-perfect day as a bonus. That was fun.